Okay, welcome everyone. Welcome to NRCAL's webinar series for Cambodian parents during COVID-19. Yeah, សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានៅ webinar នៅពេលដែលមានโรគរាតត្បាត COVID-19 នេះ My name is Minhee Son. I'm the program coordinator for NRCAL. NRCAL is the National Resource Center for Asian Languages, and the center is within the Cal State University, Fullerton. ខ្ញុំឈ្មោះ Minhee Son ខ្ញុំជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់កម្មវិធីដែលថ្នាក់ជាតិចំពោះភាសារបស់ជនជាតិអាស៊ីទាំងអស់ដែលមានទីស្នាក់ការនៅ Cal State Fullerton. This is our third webinar in this series, and I really wanted to thank our partners for making this possible: Khmer Parent Association, the Cambodian Family Community Center, and United Cambodian Community. គឺថានៅពេលនេះគឺជាwebinar ទី3ហើយនេះគឺជាសហការរបស់សមាគមមេដាបេដាខ្មែរគ្រួសារខ្មែរហើយនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចធ្វើឲ្យការរៀបចំ webinar នេះបានកើតឡើង Before I pass it on to our wonderful presenter, Dr. Tappero, and our translator, Chan Hobson, I wanted to do a few reminders. មុននឹងគាត់ឲ្យមីក្រូទៅលោកស្រីបណ្ឌិត Tappero ហើយនឹងខ្ញុំ Chan Hobson ដែលជាអ្នកបកប្រែគាត់នឹងមាន rule ខ្លះដែលនឹងត្រូវដែលជម្រាបដល់យើង This webinar will be recorded, and it's recorded only for educational purposes. webinar នេះគឺថាយើងគេនឹងត្រូវថតសម្លេងទុកទាំងរូបភាពទាំងសម្លេងហើយនឹងការដែលថតនេះគឺសម្រាប់ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនទៅថ្ងៃក្រោយ And we will put the recording on NRCAL's website so that if you want, you can watch it again. ហើយការដែលគាត់ថតរូបភាពហើយនឹងសម្លេងនេះគាត់ដាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ NRCAL សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់មើលអាចចូលទៅមើលបាន And the feedback form, I wanted to remind you that one of our team members, again, like last time, will be reaching out to you to ask some questions and to get feedback about the webinar. ហើយគាត់នឹងត្រូវការដែលយោបល់មតិយោបល់របស់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធីនេះហើយនឹងមានអ្នកដែលតំណាងនៅខាង NRCAL នឹងតាក់ទងមកដល់លោកអ្នកដើម្បីនឹងទទួលការផ្ដល់មតិយោបល់អំពីកម្មវិធីនេះទៅវិញ Okay, so before we start the presentation, I wanted to give everyone a chance to say hello. I will create breakout rooms. Maybe how many people do we have? 22. So maybe 6-7 people in a group, 3 groups. ថាឥឡូវនេះយើងត្រូវតែចែកគ្នាជាក្រុមដើម្បីនឹងយើងមានពេលវេលាខ្លះដើម្បីនឹងយើងជួបគ្នាឲ្យស្គាល់គ្នាហើយយើងត្រូវចែកពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះជា3ក្រុម So you will be put in a room automatically, and this will be random. 3 minutes we'll spend just saying hello, how we've been doing, and then we'll return back to the main room. គឺថាយើងទាំងអស់គ្នាណាត្រូវចែកនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗនៅតាមដែលគាត់រើសហើយនៅពេលហ្នឹងដែលយើងអាចជួបគ្នាហើយនឹងឲ្យគ្នាដឹងឈ្មោះហើយនឹងជម្រាបសួរទៅវិញទៅមកហើយនឹងឲ្យដឹងពីសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក Okay, so here we go. Okay. Let's see. What I'm going to do is I'll just say a few sentences and then give you time to translate, and then I'll go on to the next things. Will that work? Yeah, it works. Okay. Good evening, everyone. Thank you for joining us today. I know some of you have been here the previous 2 webinars, and this is your 3rd one. So thanks for coming to join us again on a Friday evening. My name is Dr. Leakhena Tappero,
and I am a licensed counseling psychologist at Cal State San Marcos. សាយ័ន្តសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី3ដែលយើងនឹងរៀបចំ webinar ទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានភក្ដីភាពនិងចូលរៀននៅក្នុង webinar នេះតាំងពីលើកទី1ឥឡូវនេះជាលើកទី3ហើយខ្ញុំឈ្មោះបណ្ឌិតលក្ខណា Heng Tappero ខ្ញុំជាអ្នកខាងចិត្តសាស្ត្រដែលមាន license នៅ University San Marcos. So this evening, we're going to talk a little bit more about stress and practicing acceptance during the pandemic. 2 weeks ago, we talked a lot more about the definition of stress and self-care. And so today's presentation is going to be a little bit more interactive where I'm going to help guide everyone where we will practice the coping strategies together. Yeah, ថ្ងៃនេះគឺថាយើងនឹងរៀនអំពីការគ្រប់គ្រងអំពី stress គឺយើងបាននិយាយអំពី stress ហ្នឹងពីលើកមុនរួចមកហើយឥឡូវល្ងាចនេះយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រង stress ហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីនឹងយើងជួយខ្លួនយើងពីមុនយើងរៀនអំពីការ take care ខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងរៀនអំពីថាតើយើងត្រូវ take care ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េច So during the second webinar, we talked more about definitions of stress and how to yourself. And part of what we talked about was it's really important to take care of your body. So making sure you get plenty of sleep, healthy eating, and exercise. ការពី webinar លើកទី2យើងបានរៀនអំពីការថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងវាសំខាន់ដូចជាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវឲ្យមានពេលទទួលទានដំណេកហ្នឹងឲ្យពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ហើយទី2ទៀតយើងត្រូវបរិភោគអាហារចំណីអាហារយ៉ាងណាដែលមានជីវជាតិហើយមានសុខភាពល្អហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងនៅមានកម្លាំងរឹងប៉ឹង And another point is that it's really important to connect with family and friends and get social support. So during the pandemic, finding creative ways to connect with family using FaceTime, Facebook, using Zoom. Yeah, ហើយនៅចំណុចទី2ទៀតថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវរក្សាការតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងដូចជាយើងអ្នកដែលមានជំនាញខាងFacebook មានជំនាញខាងអ៊ីនធឺណិតបែរគ្រាន់បើជាងខ្ញុំនោះគឺថាអាចតាក់ទងគ្នាជាប់រហូតនៅពេលដែលយើងមានការឆ្លងកាត់នៅរយៈពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតនេះ And then another one is engaging in activities you enjoy, for example, listening to music, playing games with family, cooking together, doing activities at home that makes you happy. Yeah, ហើយទី3ចំណុចទី3ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងត្រូវតែចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលយើងចូលចិត្តដូចជាយើងស្ដាប់នៅបទភ្លេងណាដែលយើងចូលចិត្តឬក៏នាំគ្នាធ្វើម្ហូបអាហារញ៉ាំជាមួយគ្នាឬក៏លេងអ្វីៗជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានការសប្បាយនៅក្នុងចិត្តជាមួយគ្នា And another important thing that we talked about was taking time away from all the news and information about the pandemic that might cause us stress. And so time away from the TV, radio, time away from social media, for example, Facebook and Instagram, because when we see all that information about the pandemic, that could cause our stress levels to increase. ចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺថាយើងកុំសូវមើល TV ឬស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូឬឆែក Facebook ឬក៏ Instagram ហ្នឹងច្រើនពេកព្រោះវាច្រើនតែមានដំណឹងមិនសូវល្អនៅក្នុងរយៈពេលដែលមានរោគរាតត្បាតនេះដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានកង្វល់ So now we'll talk a little bit about some coping strategies that can help with stress management. And the first one is called mindfulness. ឥឡូវនេះគឺថាយើងនឹង
ធ្វើការអธิบายអំពីវិធីមួយដើម្បីនឹងជួយយើងកុំឲ្យយើងមានការកង្វល់ហ្នឹងគឺថាជារបៀបដែលយើងផ្ចង់ប្រមូលស្មារតីយើងនឹងឲ្យមូលចិត្តគំនិតយើងឲ្យមូល So mindfulness, the definition is just all of us being present in the moment, and we don't judge our experiences. So we don't judge any thoughts or any feelings that come up in the moment. គឺថាការប្រមូលផ្ដុំផ្ចង់ស្មារតីហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងហ្នឹងវានៅជាមួយយើងនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺថាយើងអត់មានទៅគិតគូរពីរឿងអ្វីដែលវាជាការពិសោធន៍ល្អអាក្រក់របស់យើងនោះទេ Mindfulness is a quality that we all already have. It has great benefits and everyone can practice it, from young kids to older folks. គុណភាពនៃការផ្ចង់ប្រមូលស្មារតីនេះគឺថាគឺវាជាគុណសម្បត្តិមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងដែលផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍របស់យើងហើយនៅចំពោះអ្នកទាំងអស់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងហាត់រៀនការធ្វើផ្ចង់ស្មារតីហ្នឹង Part of that is just paying attention to what we're doing and our experiences. សំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងផ្ចង់ស្មារតីយើងនឹងឲ្យមូលមែនតើនៅពេលហ្នឹងអត់មានគិតទៅអ្វីផ្សេងទៀតទេ So we're living in the moment. We're being present right now, and we're not thinking about what happened in the past, or we're not thinking about future worries. We're just living in the moment right now. ការផ្ចង់ស្មារតីហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវសន្មតថាយើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងរស់នៅចំពោះពេលឥឡូវនេះក្នុងពេលមួយដែលយើងកំពុងតែអង្គុយជុំគ្នានេះគឺថាយើងអត់មានត្រូវគិតអ្វីអំពីអតីតកាលឬគិតអ្វីអំពីអនាគតកាលទេ And part of mindfulness, a really great way to practice that is just we focus on our breathing. ហើយសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺថាយើងផ្ដោតទៅលើការដកដង្ហើម Mindfulness is a form of meditation, and a lot of us know, we probably have seen this when you go to the temple, you see the Buddhist monks sitting and meditating, and so that's actually a form of mindfulness. And so this is something that you all already know about or have heard about. វិធី mindfulness គឺថាការផ្ចង់ប្រមូលស្មារតីហ្នឹងគឺជាវិធីមួយនៃសមាធិយើងគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកពុទ្ធសាសនានេះយើងបានទៅវត្តយើងបានឃើញថាដេញលោកសង្ឃច្រើនតែធ្វើសមាធិដើម្បីនឹងផ្ចង់ប្រមូលស្មារតីរបស់ព្រះអង្គមួយនៅពេលនោះ And so meditation is focusing on opening up the heart, expanding your awareness of living in the moment, and it helps to calm the mind. សមាធិនេះគឺថាយើងផ្ដោតស្មារតីយើងទៅលើចិត្តរបស់យើងដែលបើកឲ្យទលាយហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការផ្ចង់ស្មារតីដែលអ្វីដែលយើងដឹងពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើង So we're going to start by learning about deep breathing, and I'm going to walk everyone through a deep breathing exercise. So we're all going to do this together this evening. គឺថាឥឡូវនេះគឺថាយើងនឹងរៀននៅវិធីមួយនោះគឺវិធីដកដង្ហើមគឺដកដង្ហើមនោះគឺដកដង្ហើមឲ្យវែងហើយឲ្យជ្រៅចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនយើងគឺថាយើងនឹងរៀនធ្វើរបៀបនេះទាំងអស់គ្នា So one thing to know is that when we get stressed out, what happens that we may not know is that we're breathing from our chest. And when we breathe from our chest, we take short breaths. នៅពេលខ្លះនេះយើងអត់បានដឹងគឺថានៅពេលដែលយើងមានការកង្វល់ខ្វល់ច្រើនគឺថាយើងដកដង្ហើមចេញពីដើមទ្រូងយើងកាលណាយើងដកដង្ហើមចេញពីដើមទ្រូងយើងនៅពេលនោះឯងដែលយើងធ្វើឲ្យដង្ហើមយើងខ្លី So when we actually focus on breathing from our belly area,
we will be able to get more air in and out, and that actually helps us reduce stress. ហើយដូច្នេះដែលយើងគាត់នឹងបង្ហាត់យើងអំពីការដកដង្ហើមដែលចេញពីក្នុងពោះរបស់យើងកាលណាយើងដកដង្ហើមចេញពីក្នុងពោះរបស់យើងគឺថាដង្ហើមយើងនៅវាវែងហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការធូរស្រាលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង So what I would like everyone to do is to practice noticing the difference between breathing from our chest and breathing from our belly. And so I will walk us through this part one at a time, so that way we can learn the difference together. ឥឡូវនេះគាត់នឹងបង្ហាត់អំពីរបៀបដែលតើការខុសគ្នារវាងដកដង្ហើមពីដើមទ្រូងហើយនិងដកដង្ហើមពីនៅក្នុងពោះរបស់យើងឲ្យយើងដឹងថាតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចម្ល៉េះហើយយើងនឹងធ្វើរបៀបនេះទាំងអស់គ្នា So what I would like everyone to do while you're all sitting at home is put one hand over your chest area. ឥឡូវនេះគឺថាបងប្អូនដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាទៅដាក់ដៃហ្នឹងទៅលើដើមទ្រូងទាំងអស់គ្នា And so let's take a few breaths together from your chest and see how that feels, and you'll notice that it's going to be very short. ឥឡូវនេះយើងត្រូវខិតខំដកដង្ហើមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតាមដើមទ្រូងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាពេលដែលយើងដកដង្ហើមពេញទៅដើមទ្រូងគឺថាវាខ្លី So let's do that, just a few breaths. ឥឡូវនេះសូមធ្វើទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញដកដង្ហើម Do you notice that it's very short? It's very short breaths. តែយើងដឹងទេយើងដឹងថាដេញដង្ហើមហ្នឹងខ្លីទេ Next, I want everyone to take their hand and place it over their belly area. ឥឡូវហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺថាយើងដកដៃចេញពីដើមទ្រូងហើយយកដៃហ្នឹងដាក់មកលើក្បាលពោះយើង So let's take a few deep breaths together, and you'll know that you're breathing from your belly because you will feel your hand move. ម្ល៉េះហើយយើងត្រូវដកដង្ហើមទាំងអស់គ្នាចេញពីក្បាលពោះរបស់យើងហើយយើងនឹងដឹងថាដង្ហើមនោះនឹងចេញពីក្បាលពោះដោយសារក្បាលពោះយើងនឹងវាកម្រើកចុះឡើង Yeah, so let's do that together. ឥឡូវនេះសូមចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា Do you notice that you could breathe in more air in and out? តើយើងអាចដឹងថាយើងអាចដកដង្ហើមខ្យល់ចូលហើយនឹងខ្យល់ចេញបានយូរទេ So now what we'll do is we'll do more breathing, and so wherever you're at, you want to sit comfortably in your seat, or you can stand, and you just want to be comfortable in your chair. So with your elbows slightly back a little bit, because you want the air to go in and out of your body. So the way that you're sitting is very important. ឥឡូវនេះគឺថាយើងអង្គុយឬក៏យើងអង្គុយនៅលើកៅអីយើងឬក៏យើងឈរហើយនឹងយើងដាក់ដៃយើងនៅថយក្រោយទេដើម្បីនឹងយើងដកដង្ហើមហើយយើងដឹងថាតើយើងដកដង្ហើមនឹងវាបានធូរវាបានស្រាលហើយខុសគ្នារបៀបម៉េច So get comfortable in your seat, and what we're going to do is we're going to take a deep breath in, hold our breath, and then we're going to breathe out. We're going to do this in and out of the nose. ឥឡូវនេះគឺថាយើងអង្គុយនៅលើកៅអីរបស់យើងនឹងរួចហើយយើងដាក់ដៃឲ្យស្រួលហើយយើងនឹងដកដង្ហើមចូលហើយយើងដកដង្ហើមចូលនឹងចេញហើយតាមនឹងច្រមុះរបស់យើង Okay, so let's just take a few moments and just do some breathing. ឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើម If you want, you could take your hand and put it on your belly, and you could close your eyes while you're breathing. បើសិនណាជាអាចធ្វើបានគឺថាយើងដាក់ដៃយើងនៅលើក្បាលពោះរបស់យើងហើយយើងបិទភ្នែកហើយយើងនឹងដកដង្ហើម Okay, so that is our first deep breathing exercise.
Yeah,នេះគឺជាដែលជំហានទី1នៃការដកដង្ហើមវែងហើយឲ្យវាជ្រៅ So I want to open up to questions to see if anyone had any questions or comments about this deep breathing exercise. If you notice the difference between breathing from your chest and your belly, if you notice anything different when you were taking deep breaths, we'll open it up for questions. ចាឥឡូវនេះសូមបើកពេលវេលាដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានសំណួរអីដែលចង់សួរឬក៏ចង់មានការដែលឆ្លើយមកប្រាប់វិញថាតើការខុសគ្នារវាងដេញដកដង្ហើមពីក្នុងដើមទ្រូងហើយនិងដកដង្ហើមនៅក្នុងក្បាលពោះនោះវាខុសគ្នាយ៉ាងណា If you have questions, you could just unmute yourselves. បើសិនណាជាយើងមានសំណួរគឺថាយើងត្រូវបើក microphone ហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយបាន Okay, we don't have any questions. We'll move on to the next exercise then. ឥឡូវនេះបើសិនណាជាអត់មានសំណួរទេយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀត This next one is a really great exercise that you can teach your kids. It's something very easy to do. It's called 5-finger breathing. ឥឡូវនេះគឺជាវិធីមួយទៀតនៃការដកដង្ហើមដែលយើងអាចបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនចៅរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាវិធីដកដង្ហើមតាមរបៀបម្រាមដៃទាំង So what I would like everyone to do is hold your hand out like a star. ឥឡូវនេះគឺថាត្រូវលាម្រាមដៃទាំងអស់គ្នាឡើងដូចជាដេញផ្កាយអញ្ចឹង And you're going to take your other hand and your forefinger. ហើយយើងត្រូវលើកចង្អុលដៃឡើងចង្អុលដៃនៅដៃស្ដាំ And what we're going to do, like in the picture, we're going to trace each finger, and every time you go up, we'll take a deep breath in. And then when you go down, we'll breathe out. ឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើគឺថាយកចង្អុលដៃនោះដើម្បីយកមកដេញចុះឡើងណាគឺស្ទាបចុះឡើងពីចង្អុលដៃមួយហ្នឹងណាចុះឡើងហ្នឹង So we will start together with our thumb, and every time we trace up, you'll breathe in. When you trace down, you'll breathe out, and we'll do that until we get to the very end of our little finger. ឥឡូវនេះយើង start ចេញពីដេញមេដៃរបស់យើងគឺថាពេលណាដែលយើងគួរដេញស្ទាបម្រាមដៃយើងនឹងឡើងគឺថាយើងដកដង្ហើមចូលកាលណាយើងស្ទាបដេញម្រាមដៃយើងមេដៃយើងនឹងចុះក្រោមយើងដកដង្ហើមចេញហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតគឺថាចូលចេញចូលចេញ Okay, and if you would like to, you can close your eyes while you do this, or you can keep your eyes open. And so we're now going to start the 5-finger breathing together, okay? So គឺថាបើយើងអាចបិទភ្នែកយើងចង់បិទភ្នែកយើងបិទភ្នែកហើយយើងដាក់ដេញចង្អុលដៃយើងនៅមេដៃយើងនេះនៅក្រោមមេដៃយើងហើយយើងធ្វើការដកដង្ហើមនេះទាំងអស់គ្នា Okay, so we'll just start and go at your own pace. 1 2 ឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះ So pretty easy to do, right? តាស្រួលទេតាមមានស្រួលធ្វើទេ So this 5-finger breathing is mindfulness too, because if you think about it, when we were looking at our hands and tracing up and down, for me, all I was thinking about was my fingers and breathing in and out, and I didn't think about anything else, and that's mindfulness. គឺថាដល់តែយើងធ្វើតាមវិធីនេះដកដង្ហើមតាមម្រាមដៃ5នេះគឺថាវាធ្វើឲ្យស្មារតីយើងនឹងមូលហើយផ្ដោតនៅលើការដកដង្ហើមព្រោះតែកាលណាដែលគាត់ធ្វើទៅគឺថាដាក់ម្រាមដៃនឹងមកលើមេដៃនឹងឡើងគឺថាយើងអត់មានគិតអ្វីក្រៅពីការដកដង្ហើមចេញហើយនឹងដាក់ដង្ហើមចូលរបស់យើងនៅពេលនេះទេ
Mm-hmm. And the nice thing about this exercise is you can go as slow as you want. So breathing in slow and breathing out. So you could breathe in really slow, pause when you get to the top, and then breathe out really slow. So you can slow down your heart rate. If you feel your heart beating really fast, you can do the 5-finger exercise, and that can also help. គឺវិធីហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើនៅតាមដែលយើងអាចធ្វើបានមិនថាដែលយើងធ្វើឲ្យលឿនឬក៏យើងធ្វើយឺតពេកគឺថានៅតាមចិត្តរបស់យើងហើយនៅសមត្ថភាពរបស់យើងគឺថាពេលយើងស្ទាបម្រាមដៃយើងនឹងទៅដល់មេដៃហ្នឹងរហូតដល់ចុងហ្នឹងយើងឈប់បន្តិចទៅរួចហើយបានយើងចុះអញ្ចឹងទៅបានយើងចាប់ដកដង្ហើមចេញទៅតែយើងចុះមកយើងឈប់បន្តិចទៅរួចបានយើងឡើងទៅទៀតអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងធ្វើនៅតាមសមត្ថភាពបលទ្ធភាពរបស់យើងដែលអាចធ្វើបាន A nice thing is that if you teach this to your kids and you practice it together, when you notice that they're upset or they're crying or they need to slow down their breathing a little bit, you can just say to them, let's practice the 5-finger breathing we learned together. And then you could say, hold your hand out like a star, and then let's practice together. And that's a great way to help teach kids how to calm down if there's a lot of emotions coming up for them. ហើយពេលយើងដកដង្ហើមរបៀបដកដង្ហើមហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលបេះដូងយើងនឹងលោតខ្លាំងពេកណាគឺថាយើងមានបញ្ហាបេះដូងយើងហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើឲ្យ exercise នៅលើម្រាមដៃទាំង5ហ្នឹងវាអាចជួយដល់បេះដូងយើងហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងចំពោះមេដាបេដាទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានកូនក្មេងដែលចិញ្ចឹមកូននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះហ្នឹងកូនយើងនិយាយទៅស្ដាប់វាមិនសូវបានវាច្រើនតែមានអ្វីនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គេហ្នឹងវាផ្សេងម្ល៉េះហើយយើងត្រូវនាំកូនថាមកយើងនាំគ្នាធ្វើ exercise 5-finger exercise ហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការខួរក្បាលរបស់គេចិត្តគំនិតរបស់គេហ្នឹងវាបានស្ងប់ស្ងៀមហើយនឹងផ្ចង់ស្មារតីធ្វើអាហ្នឹងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិធីមួយដ៏ល្អបំផុត Okay, now we'll move on to any questions about the exercise, any comments. What was it easy to practice when I had everyone try it right now? What did you all think? Yeah, ឥឡូវនេះតើមានសំណួរអ្វីអំពីវិធីដកដង្ហើមហ្នឹងទេ ខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែង finger star ចិត្ត yeah ហ្នឹងដូចវាល្អហើយយើងបរៀនកូនពេលអីទៅដូចវាស្រួល Yeah, she love the finger finger breathing because she love this one because it's easy and she can work with the children. Yeah, it's very easy to practice, and the nice thing about it is you could do this anywhere. Yeah. And do it at the park too. At the park, at home, when you're outside and they need to take a break, if you're feeling stressed. Easy way. I like finger breathing. So anybody else have any question? It's okay និយាយជាខ្មែរឬក៏និយាយជាអង់គ្លេសក៏បានដែរអត់អីទេ Okay, well, we'll move on to the next one together. I'm when I'm the host and I'm getting through the PowerPoint, I don't really get to see everyone's faces, so hopefully you all are having fun practicing with me. Yeah, គាត់ថាគាត់ជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនយើងក៏អត់បានឃើញមុខយើងទេព្រោះគាត់មើលឃើញតែការបង្ហាត់បង្រៀនដែលគាត់ដាក់នៅលើ screen ហ្នឹងទេ Maybe I can share some comments that were in the chat, Leah. Yeah. If Christina anyone has comments, said yes, very calm and relaxing to focus on something, relaxing to focus on when doing this. And Sayon said, I can do this when I forget to breathe and need to calm down.
So the touching work of my hand works great. Great, thanks for that feedback. Okay. Yeah, for me, I want to share that right now, Leah, this is the first time that I learn about this. Okay. And I will practice with my students. When the school start, I had 25 students in my classroom. Everyone can do the exercise. Yeah, and you know, it's I find that it's helpful to do that, to do the breathing when you're laying in bed and you're trying to fall asleep. If you have trouble falling asleep, you could do the deep breathing exercise. And for me, you know, waking up in the morning before I start my day, sometimes the day is really busy. So when you wake up in the morning before you get out of bed, do some deep breathing before you get out of bed. You could lay in bed, you could put your hand over your belly, do some deep breathing. So you start the day feeling calm and then you get out of bed. Yeah, គាត់ថានៅពេលដែលគាត់ចូលទៅសម្រានឬក៏គាត់ងើបពីសម្រានហ្នឹងគឺគាត់តែបានធ្វើវិធីការដកដង្ហើមវែងហ្នឹងពីក្នុងពោះរបស់យើងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងដែលវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ហើយនឹងមានចិត្តគំនិតស្ងប់ទៅយើងអាចគេងលក់បានស្រួលនៅពេលយប់ហើយយើងក៏អាចភ្ញាក់ឡើងនៅពេលព្រឹកទៅយើងមានកម្លាំងកំហែងហើយមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ Okay, so now we'll do another exercise. This one is using your five senses. Hold it, Leah. There is the comment in Khmer say that I love the finger, five finger breathing, and another one from Sophia. She said that how many times a day that we can practice the five finger breathing. Yeah, that's a great question. You know, because it's so easy, what you could do is just do it 1 or 2 minutes all throughout the day or whenever you need to. You'll know if your heart is beating really fast or if you're feeling stressed. So to have a good break, just practice for 1 or 2 minutes, and you could do it as many times as you want because you're already breathing, but now you're intentionally taking deeper breaths to calm yourself down. That's a good question. Yeah, ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានាងសុភាគាត់បានសួរថាតើក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើប្រមាណដងការដកដង្ហើមតាមម្រាមដៃទាំង5ហ្នឹងលោកស្រីបណ្ឌិត Tappero គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាយើងធ្វើការដកដង្ហើមហ្នឹងពី1មីនិតឬទៅ2មីនិត ក្នុងមួយថ្ងៃហើយធ្វើប្រមាណដងក៏បានដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអារម្មណ៍យើងនឹងមានការស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងក៏វាស្ងប់អាចធ្វើឲ្យយើងមានការអារម្មណ៍ល្អនៅពេលថ្ងៃមួយថ្ងៃរបស់យើងនឹង She said thank you. Okay, thanks. So this one is using your 5 senses. And if you think about it, when you use your senses, you're going to be present and in the moment. It automatically brings you back into the present moment if you were worried about something that happened in the past or if you're feeling worried about the future. ឥឡូវនេះយើងត្រូវចាប់នាំគ្នាដែលរៀនអំពីវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងព្រោះវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងនោះវាអាចជួយយើងគឺថាឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏ឲ្យមានការសុខស្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្លួនប្រាណរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាតើវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងនឹងវាមានអ្វីខ្លះដែលអាចជួយយើង So what we're going to do is we will do this one line at a time together. ឥឡូវនេះគឺថាយើងធ្វើពីដំណាក់ទី1ម្ដងមួយទាំងអស់គ្នា So the first one is 5. What are 5 things that you can see in the room that you're sitting in right now? ថានៅទី1ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវមើលថាយើងមើលនៅក្នុងអរិយបន្ទប់ហ្នឹងមើលតើរបស់អ្វី5យ៉ាងដែលយើងអាចឃើញយើងអាចមើលឃើញ Yeah. So maybe what we can do is we can have people unmute themselves and they can share one thing that they see in the room that they're at. So for me right now, what I could see is I see my water bottle and it is a purple blue color.
Yeah គាត់ថាឥឡូវនេះយើងត្រូវបើក micro ទាំងអស់គ្នា microphone ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីយើងអាចនិយាយជាមួយគ្នាបានហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនគាត់ថាដែលគាត់អាចមើលឃើញឥឡូវហ្នឹងគឺថាដែលកំពុងដាក់ទឹករបស់គាត់ដែលមានពណ៌ខៀវសូមអញ្ជើញខ្ញុំឃើញស្លឹកព្រីងរបស់ខ្ញុំពណ៌បៃតង Okay. Yeah, she see her plant with a green color. ស្លឹកព្រីងនៅស្រស់ល្អនេះ Yeah, this is my how spring the Java plum Leah. Okay. Yeah, then the slug spring. Anyone else want to share what they see in their room? I can see my mango. Oh, mango, green mango. In my table. It's a green mango with a bulb. Oh, that tastes good. For me, I can see my guitar that I use as a therapy guitar. Nice. I'm not very good at it, but it's a place that I try to play for therapeutic and to get my mind off of the problem. Yeah, nice. Okay. Nhóm khơi bear. Oh, a bear. Yeah. On the table. Oh, okay. A fruit. Yeah, fruit. Yes. គេមកធ្វើទឹកក្តៅទឹកចាក់ក្នុងផ្ទះដល់ចឹងពាក់ម៉ាស់គេមកធ្វើទឹកក្តៅអត់មានទឹកក្តៅហ្នឹងហើយជាងមកធ្វើដល់ចឹងខ្ញុំត្រូវការពាក់ម៉ាស់ព្រោះមកធ្វើ Yeah. ទៅផ្ទះយើងណាហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅត្រូវពាក់ម៉ាស់គេដូរ ខ្ញុំថ្ងៃនេះនាំកូនដុតនំប៉័ងធ្វើនំប៉័ងនៅផ្ទះ យើងចូលមកឥឡូវមានមនុស្សចូលមកយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ ដូចឆ្ងាញ់ដែរ បាទណាស់ Okay, so the next thing is we are going to name 4 things that we can feel. Yeah, ឥឡូវបន្តមកទៀតគឺថាយើងត្រូវឲ្យឈ្មោះដែលនៅវត្ថុ 4 យ៉ាងដែលយើងអាចស្ទាបឬពាល់បាន So for me, I have this pillow behind me and I can feel it and it has a texture to the pillow. So that's what I can feel. Yeah, ចំពោះគាត់គឺថាគាត់យកដែលខ្នើយសម្រាប់កលខ្នងហើយខ្នើយហ្នឹងវាមានដែលគាត់យកដៃទៅស្ទាបទៅវាមានដែលសភាពគ្រើមហើយនឹងដែលទុនដែលជាស្រោមខ្នើយរបស់ខ្នើយកលហ្នឹង So can anyone share in the room what they can feel and what it's like? Yeah, I can feel my cup, my water cup that is warm. Okay. Yeah. Warm cup, 1 mug. Yeah. Cup, 1 cup. Hotter. Any other things? I can feel my hands on the coffee table. Yeah. Okay, Hong say that គាត់បានដែលគាត់ស្ទាបដៃរបស់គាត់នៅលើតុ Yeah. Okay. So now we're going to name 3 things that we can hear while we're sitting here. And what I can hear is on my laptop, I can hear the fan blowing. Yeah, ទី3គឺថាអ្វីដែល3យ៉ាងដែលយើងអាចស្ដាប់ឮចំពោះគាត់គឺគាត់ដែលស្ដាប់ខ្យល់បក់នៅលើ laptop របស់គាត់ For me, I feel the noise from this webinar. Sion, you could probably play a few strings on your guitar so that way we can say we could all hear it. Yes, I do. So the guitar I just played earlier. Great, thank you. It's nice. Anyone else can hear anything in the location that they're at? ការមានបងប្អូនណាទៀតដែលស្ដាប់ឮអ្វី ខ្ញុំឃើញយន្តហោះឮសូរយន្តហោះហោះលើ The airplane. The airplane noise. Yeah. តែកូនកំពុងតែមើល TV
Yeah, it's her kid watching the TV. Yeah, yeah. So next is we're gonna name 2 things that we can smell with our nose. And you know, sometimes the room that you're sitting in, there's not really any smells because I'm sitting in a bedroom, so I don't smell anything. But if any of you are sitting in the kitchen, maybe you might be smelling some food. Yeah, នៅបន្ទាប់មកទៀតគឺថាអ្វីពីរដែលយើងអាចហាត់ក្លិនស្រោបក្លិនបានចំពោះគាត់អត់មានក្លិនអីនឹងស្រោបបានទេព្រោះគាត់អង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលទានទំនេររបស់គាត់តែបើសិនណាជាយើងអង្គុយនៅក្បែរនឹងចក្រានយើងអាចធុំក្លិនម្ហូបរបស់យើង I smell the smell of rice being cooked. Oh, nice. Okay, it is almost dinner time. We're almost at 7. Yeah, the jasmine rice, right? That's right. Yeah, it's con nó cứ cái ôm nó đâm bay tới cái ôm men ten. Nhom smell chi những vong nè là đặt gram tục đam. Yeah, she smell the basil. Và nhóm với smell taco nè hàng kê buộc bảo cơ. Yum. Yeah, that's good. So hungry. Steak, steak. Oh, steak. Yeah, nice. Steak. Yeah. Yeah. What do you have a steak? You steak. What do you have for steak? What sauce? Okay. And the last thing is name 1 thing you can taste. And so I have my water bottle here. I'm going to take a sip. I can taste cold water. Yeah, នៅទីបញ្ចប់គឺថាអ្វីមួយដែលយើងអាចភ្លក់រសជាតិបានដោយគាត់អាចផឹកទឹកមកចាប់ទៅហើយទឹកហ្នឹងវាត្រជាក់ចំពោះខ្ញុំញ៉ាំចេកអាំង yummy អាំងចេកអាំងមិញអាំងចេកអាំងនេះរវល់បាត់ជារត់ទៅរត់មក She have a baked banana. I love it. Nice. Yeah, she baked the banana. My favorite when I was a child. Yeah. ខ្ញុំចូលចិត្តចេកអាំងណាកាលខ្ញុំនៅក្មេងណា Yeah. ហើយដាក់ ឥឡូវខ្ញុំចូលចិត្តចាស់ហើយចូលមកតែខ្ញុំមកបានញ៉ាំអស់2ស្និតនេះអាំង2ស្និត Yeah មិនអីទេខ្ញុំចាំខ្ញុំប្រាប់វឌ្ឍនាថាឲ្យ address បងមកចា Sophia earlier was holding bread. She baked some bread, so maybe she could taste the yummy bread that she baked. Oh, that's good, Sophia. តំភ្លក់ហើយមុននឹងដល់ហើយក្តៅនៅរសជាតិជាប់មាត់ឡើយ Yeah ដាក់សាច់គោអាំងទៅហើយនឹងជ្រក់ល្ហុងទៅខ្ញុំដាក់សាច់ផាត់នៅក្នុងហ្នឹងសាកធ្វើដាក់សាច់ផាត់ធ្វើ snow ឆ្ងាញ់ Yeah ឆ្ងាញ់ ធ្វើខ្លួនឯងចាធ្វើខ្លួនឯង I would like to share with you that Jessica, my student, her kid and my student, she made like the dry chicken meat for me that when I was sick and I enjoy it so much with the baba sauce. That sounds good. I need some more, Sophia. នំប៉័ងនេះក៏គាត់ជួយធ្វើដែរតាំងពីព្រឹកមកចា Yeah, so Jessica have her to make it. ចា So that's the 5 senses exercise. Stress ខុកយើងឲ្យ stress ចេះធ្វើនេះធ្វើនោះញ៉ាំទៅ អត់ stress ទៅចេញពីផ្ទះអត់រួច Yeah ពីអត់រួច So the 5 senses exercise that we did together, it's 5 things you can see, 4 things you can feel, 3 things that you can hear, 2 things you can smell, 1 thing you can taste. And if you think about it, when we were all doing this together, we were focused in the present. We were living in the moment together, practicing the exercise, and that's mindfulness. Yeah, អាហ្នឹងការដែលជារបៀបដែលយើងថានៃផ្ចង់ស្មារតីយើងហើយនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងទៅលើអ្វីហ្នឹងគឺថានេះជារបៀបដែលយើងអាចហាត់ណាយើងត្រូវមើលអ្វី5យ៉ាងដែលភ្នែកអាចមើលឃើញអ្វីដែល4យ៉ាងដែលអាចម្រាមដៃយើងស្ទាបពាល់បានអ្វី3យ៉ាងដែលយើងអាចស្ដាប់ឮអ្វី2យ៉ាងដែលយើងអាចស្រោបក្លិនហើយ
អ្វីមួយដែលយើងអាចភ្លក់បានអានេះឯងដែលជាវិធីមួយដើម្បីឲ្យយើងដោះស្រាយក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយឲ្យអារម្មណ៍យើងនៅចំនៅពេលឥឡូវនេះកុំឲ្យបែកខ្ញែកទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀត Yeah. So that was our 3 exercises, and did anyone have any questions or any feedback or comments about what it was like just practicing together right now? ឥឡូវនេះគឺជាវិធីនេះដែរវិធី3យ៉ាងដែលសម្រាប់យើងហាត់ដើម្បីរងាប់អារម្មណ៍យើងហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យបានស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែលយើងមានកង្វល់តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអ្វីទេនៅពេលនេះមានទេមានទេមានទេអត់មានទេអញ្ជើញស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាហើយនឹងនាំគ្នាហាត់ដែរមែនទេSee, they learn a lot from you, Leah, and they can practice your strategy. Good. Me too. Yeah, because the last piece I share is that during the pandemic right now, there's a lot of things outside of our control. So practicing means that we can accept that this is what's happening right now. This is how we're living. We may not like it. We don't like that the pandemic is here, but if we can accept that this is what we're having to live through, and we could practice some of these deep breathing mindfulness exercises that can help us with our stress levels. គាត់ថាការដែលលំហាត់ទាំងអស់នេះដែលយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីនឹងទាញអារម្មណ៍យើងហ្នឹងកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយទៅអ្វីដែលកំពុងកើតមានភាពចលាចលនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនឹងច្រើនពេកព្រោះអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងបានទេវាហួសសមត្ថភាពរបស់យើងគ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាហាត់ទៅវិធីសាស្ត្រទាំង3ដែលគាត់បង្ហាត់បង្រៀនយើងដើម្បីនឹងជួយអារម្មណ៍របស់យើងហើយនៃជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យបានស្រួល Yeah, so that was all that we have for today's webinar. I really want to appreciate everyone for joining and practicing together, and you could see how much fun you can have when you practice the exercise with a few other people with you. You can do this on Zoom together like we just did, or you could practice it with your family at home. It's something to do together that is that relieves stress, and you know, we had a fun time together. I hope you all had fun. I had a lot of fun. Yeah, គាត់សង្ឃឹមថាในការរៀនសូត្ររបស់នេះនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានការចូលចិត្តហើយសប្បាយរីករាយដែលយើងនឹងហាត់ទាំងអស់គ្នាចំពោះមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅតាម Zoom ខ្ញុំមិន expert ខាង Zoom ទេម្ល៉េះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាម telephone ហើយឬក៏ខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំនៅនេះដូច្នេះយើងអាចធ្វើជាមួយកូនចៅរបស់យើងស្វាមីឬក៏ភរិយារបស់យើងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពេលដែលយើងមានកង្វល់នៅក្នុងស្រុកទោសរបស់យើងនេះគាត់ថាថ្ងៃនេះគាត់មានការសប្បាយរីករាយមែនតើដែលថាគាត់បានធ្វើអ្វីទាំងអស់នេះជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា Oh, good. That's good to hear. Can we see the picture of the hand one more time, please? Yeah. Let me go back to it, and you could stamp a photo of it if you like. Yeah, it's such a great tool. It? Yes, I just want to be able to screenshot it and then maybe share it with other people as a practice. Yeah, it's just a very simple, nice. very easy. Yeah, very easy, and also like a lot of fun. គឺថាសាយ័នគាត់សុំថាឲ្យបណ្ឌិតលីយ៉ាហ្នឹងបង្ហាញពីរូបភាពរបស់រៀបដៃទាំង5ហ្នឹងទៀតគឺថានេះគឺជាវិធីមួយដែលល្អជាទីបំផុតហើយវាងាយជាទីបំផុតជាពិសេសខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយកូនសិស្សទូចរបស់ខ្ញុំអាចលេងជាមួយកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំ Yeah, it's the best tool for me, Dia. Thank you so much. Of course, you're welcome. Thank you, I also wanted to remind everyone that Leah's PowerPoint and also this recording, you can access it and download it and see it on our website. I just shared it in the chat for those who are able to see it. That link there, it has all the previous recordings and all of Leah's
wonderful PowerPoint. So if you want the PDF version, it's all there. Yeah, but that when he son គាត់មានប្រសាសន៍ថាការដែលគាត់ថតទុកនេះទាំងសម្លេងទាំងរូបភាពដែលបណ្ឌិតលីយ៉ាគាត់បានបង្ហាញបង្ហាត់បង្រៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុង link ហ្នឹងហើយអាចនឹងមើលនៅក្នុងហ្នឹងបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់គាត់ដាក់ link ហ្នឹងនៅចូលនៅក្នុងនេះសម្រាប់បងប្អូនយើង Yeah, and something else I wanted to say that this is the last webinar that I will be presenting on. And we have wonderful webinars and wonderful presenters for the remainder of the series. And so it's been such a great pleasure to join everyone on Fridays at 6 and spend some time together. And so this is my last one that I'm doing in this series. Yeah, គាត់បណ្ឌិតលីយ៉ាគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់មានការសប្បាយចិត្តណាស់ដែលគាត់បានឃើញមុខរបស់យើងណាមុខឲ្យញឹមស្រស់របស់យើងទាំងអស់គ្នានៅ3អាទិត្យ3ដងជាប់គ្នាទី1ទី2ទី3ហើយថ្ងៃនេះឯងជាថ្ងៃសុក្រទី3ដែលការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គាត់នឹងត្រូវចប់គាត់មានការរីករាយដែលគាត់បានជួបយើងទាំងអស់គ្នាហើយផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាំងអស់នេះដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា We will miss you, Leah. Yeah, I'm missing everyone too. Minhee, do you want me to stop the screen share so you can share the ending portion? Okay, sounds good. So let me stop my screen share. Everyone's thanking you. Oh, thanks. Yeah, in the chat. Okay, so before we let everyone go to enjoy their Friday evenings, final reminders that I wanted to share. So the next webinar is in 2 weeks. And we have the presenter here actually, Sayam. We look forward to seeing you as the presenter in 2 weeks. And it's about arts around the house to promote learning. Yeah, គាត់ថាឥឡូវនេះគឺថាយើងការហាត់រៀនរបស់យើងនៅបានចប់ប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះគាត់ចង់ណែនាំហើយនៅជម្រាបយើងទាំងអស់គ្នាថាwebinar ទី4គឺនៅខែកក្កដាទី10ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ហើយអ្នកដែលនឹងបង្ហាត់បង្រៀនពី webinar ទី4ហ្នឹងគឺថាអំពីរូបគំនូរអ្វីដែលនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីនឹងជួយឲ្យកូនយើងនឹងបានមានចិត្តរៀនសូត្រហើយអ្នកដែលនឹងបង្ហាត់ webinar ហ្នឹងគឺក្មួយប្រុសសាយ័នដែលនៅក្នុងនេះ maybe when he let Sayon introduce himself for everyone. Yes, please do. Hi, thank you everybody. Hello, Suksabay Tang Aknia. My name Kanyam Small Sayon. So I work at United Cambodian Community as a program manager. So my background is in studio art, and on July 10th we're gonna learn about art around the house and how important it is for our community and for our family to come together around just being creative and spending some time together, and that's what we'll focus on. Yeah, so Sayon, Cypress, right? You put your last name. Cypress, yes. Yeah. គាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចហើយគាត់ជាអ្នកដែលនឹងបង្ហាត់បង្រៀនអំពីថាតើសិល្បៈគំនូរដែលនៅជុំវិញផ្ទះយើងហ្នឹងអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានការដែលមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយយើងឲ្យមានការធូរស្រាលក្នុងរយៈពេលដែលយើងមានโรคរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះ Okay, well, we'll see you in 2 weeks then. So thank you everyone for joining us. I'll put up the last slide here. Has contact information for NRCAL. If you have any questions at all, please feel free to reach us. Yeah, គាត់ថាឥឡូវនេះគឺថាយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយគាត់នឹងដាក់ slide អំពីព័ត៌មានផ្សេងៗអំពី
ការិយាល័យរបស់គាត់ហើយនឹងមានដេញ telephone ហើយមានដេញ website សម្រាប់យើងដេញចុះឈ្មោះនឹងរៀននៅ webinar ទី 4 នេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅរយៈពេល 2 អាទិត្យទៀត And thank you so much, Leah, for the past 6 weeks now, right? 5 or 6 weeks. Yeah. Thank you for the wonderful presentation and engaging with the participants. It was such a pleasure having you. Yeah. Thank you everyone so much. Okay, well, that's it from us. Thank you. See you That's it. Thank you. Good night, everyone. See you all in 2 Bye. weeks. សូមជម្រាបលា Bye. សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា Mhm.